The time per division knob is kept at 0.5 millisecond. Clear up to this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ম্যাম অনলাইনে হলে মেজারমেন্টটা কিভাবে নেবো? আপনি দেখাবেন স্ক্রিনটা, আমি দেখে বলতে হবে আমাদের? হ্যাঁ, ওকে। আজকে একটু প্রবলেম হচ্ছে, নেক্সট দিন যদি আমি অনলাইনে নিই তোমাদের মেজার করতে হবে, আজকে আমি মেজার করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, এই স্ক্রিনগুলো the big division is again subdivided into five small division. এরকম আরো 5টা করে স্মল ডিভিশনে ডিভাইড করা আছে, ঠিক আছে? So according to this you have to calculate. So what is the value of one small division now along y axis? 0.2 0.1 2 volt. 0.2 One big division is 1 volt. So one small division, it is subdivided in 5 division. So one small division is 0.2 volt. Okay. And along x-axis, it is 0.1 millisecond. Millisecond. One big division is 0.5 millisecond. So one small division is 0.1 millisecond. 0.1. Okay. These are all of the about CRO reading. Okay. Now, this is the message signal. Now I show the sampling signal. See, this is the square wave, this is the sampling signal. The volt per division knob is kept at 1 volt. Okay, and there are 1, 2, 3, 3 big division along y-axis. Can you see or not? Easy. No, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম, এবার বুঝে যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, গ্রিডগুলো বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, three grids are there. So how much is the voltage? 0.6 3 volt. 3 Six volt. না? 3 volt. 1 করে ছোটগুলো হলো 3টে 3 volt. 3 volt peak to peak. One big division is 1 volt. So 3 big divisions. And how much is the frequency? Now the frequency is time per division knob is kept at 50 microsecond. So one big division along x-axis is 50 microsecond. 25. 100 microsecond. For the square wave, you have to note the t on and t off time. Okay, how much is the time period? This is t on and this is t off. Total time period is t on plus t off. As this is square wave, t on and t off are equal. Okay. So total you have to calculate both the t on and t off. See here. I am telling the reading. Both t on and t off equal to 2 big division and 2 big division and 2 small division. I think you cannot see clearly, so I am telling
total time period is 2 big division and 2 small division. So how much is the তাহলে কি time? Calculate. 120 মাইক্রোসেকেন্ড হবে? না 3 into 50 হবে আর 0.1 into 2 120, yes. So 1 by 120 কত হচ্ছে দেখো? 8 এর কাছাকাছি আসছে, 8 point something, 8.3 8.3 kilohertz. So I am 8.3. given here 8 kilohertz. 8 kilohertz, 3 volt peak to peak. Okay. So this is the sampling signal. ম্যাম এগুলো কলেজ খুললে কি আবার হবে? কলেজ খুললে যদি টাইম পাওয়া যায় আরেকবার করাবো, নিজেরা করবে, সবকিছু টাইমের উপর ডিপেন্ড করছে। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, এই দুটো তোমরা নোট করো, মেসেজ সিগন্যাল এন্ড স্যাম্পলিং সিগন্যাল তোমাদের অবজারভেশনে আছে দেখো। মেসেজ সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিটিউড, স্যাম্পলিং সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিটিউড। একটু ওয়েট করো। ম্যাম আপনি কি কিছু দেখাচ্ছেন? স্ক্রিনটা ব্ল্যাক হয়ে আছে। আমি এই আউটপুটটা একটু সেট আপ করছি, আউটপুটটা একটু প্রবলেম হচ্ছে, একটু ওয়েট আচ্ছা করো। আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে।
See, this is your sampled output, okay? I have connected the output across resistance. Across the resistance connected with emitter terminal. In my circuit, this is the emitter terminal. This is the output. I have connected it. Now the capacitor is open. In this circuit, I have taken the output across this resistance. Okay. Now the capacitor is open. This capacitor is open now. And what is the output? This is the output. This is the sampled output. Can you see? হ্যাঁ ম্যাম। This is the sampled output. In this circuit, the transistor is act as a switch. Okay. This transistor 2N2222 act as a switch. When the switch is on, when the sampling signal, that is Vs, square signal is, the amplitude of the square signal is greater than the massive signal, then the transistor will on. Okay. When the message of the sampling signal is greater than the, in some instant when the message sampling signal is greater than the message signal, then the transistor will on, and when it reaches below the message signal, the transistor will go to cutoff position. See the square wave is cutting the message signal. This is your square wave, and the message signal appears like this. In the on condition of the transistor, this will be the output. Then again the transistor will off. Then again it will on. Then again it will off. Again it will on. Again off. In the negative cycle, same case, on off, on off, on off. So the output will be like this. Clear? রেসপন্স করো একটু। হ্যাঁ ম্যাম। বোঝা গেছে তাহলে কিভাবে কাজ করছে? ট্রানজিস্টরটা যখন অন হচ্ছে, যখন the sampling signal is greater than the message signal, then transistor will be on, and when it reaches below the message signal, the transistor will be off. In the off time, no output will be there, and in the on time, this type of output is there. ম্যাম আমরা অসিলোস্কোপে তো এই গ্রাফটাই, এই ওয়েভটাই তো দেখছিলাম। হ্যাঁ, that is sampled output. এই যে বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম এটা কি স্যাম্পলিং জানো? এটা ফ্ল্যাট টপ স্যাম্পলিং নয় তো এটা?
এই সিগন্যালটা ড্র করো। এটা ভোল্ট পার ডিভিশন আছে 0.5 ভোল্ট। Volt per division is 0.5 volt, and there are four big division from positive peak to negative peak. How much is the voltage? 2 volt peak to peak. 2 volt peak to 2 peak. ভোল্ট। I have given the sine wave 2 volt peak to peak. So it is equal to the sine wave, sine signal, okay? So the Ma'am, voltage of the sine sampled signal is 2 volt peak to peak. Note this. ম্যাম Yes? ম্যাম বলছি যে এই ডিভিশনটা যে চারটে ডিভিশন আছে সেটা আপনি কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছেন? এটা তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ না বলে আমি দেখাচ্ছি না, যে গ্রিডটা দেখো, 4 grids are there. Along positive peak to negative peak, there are 4 grids. এই হরাইজন্টাল চারটে ব্ল্যাক লাইন গেছে যেটা খুব হালকা দেখা যাচ্ছে। কোনটা না, তোমরা ভোল্টেজের জন্য ম্যাম আমরা বোধহয় ওই Vertical- গ্রিডটা দেখতে পাচ্ছি না। ম্যাম একটু ক্যামেরায় ফোকাস করুন, তাহলে হয়তো ক্লিয়ার হতে পারে। আসলে এখানে লাইটটা প্রবলেম করছে। এখানে কোনো লাইট নেই, এই কাছাকাছি লাইটটা খারাপ আছে, ওই জন্য লাইটটা পড়ছে না। এবার দেখতে পাচ্ছ? না ম্যাম, ম্যাম আপনি একটু আঙুল দিয়ে হালকা গ্রিড গুলো দেখিয়ে দিন না কোথায় হালকা আছে। দেখা যাচ্ছে, হালকা, খুব হালকা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওটা যখন তোমরা কলেজে আসবে তখনই দেখবে। ঠিক আছে, আমি যেটা বলে দিলাম, পজিটিভ পিক টু নেগেটিভ পিক, 4 grids are there. So এখানে volt per division is kept as 0.5 volt. So one grid is 0.5. So 4 grid is 2 volt. Okay. এবার দেখতে পাচ্ছ? দেখো, এর থেকে বেশি প্রমিনেন্ট হচ্ছে না। গ্রিড গুলো দেখতে পাচ্ছ তো? এটা চারটে আছে, পিক টু পিক, ওপরে পজিটিভে দুটো আর নেগেটিভে দুটো। হালকা আবছা দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা নোট করো, 2 ভোল্ট পিক টু পিক। And the frequency time per division scale is kept at 0.2 millisecond. Okay. So এই যে ইনার ফ্রিকোয়েন্সি গুলো, that is sampling frequency. এই যে অন প্লাস অফ, অন অফ, দেখতে পাচ্ছ তো? Where the baseline is there, it is on position, and when the baseline is there, it is off, and when the baseline is not there, it is on. These are the baselines. Okay. এই যে হরাইজন্টাল লাইনটা, যেখানে বেস লাইনটা আছে সেটা হচ্ছে অফ পজিশন, আর যেখানে বেস লাইনটা নেই সেটা হচ্ছে অন পজিশন। বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে টি অন প্লাস টি অফ মিলিয়ে কত হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি, রিডিংটা নাও।
যে ম্যাম লিভ হয়ে গেল। লিভ হয়ে গেল। হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে লিভ হয়ে গেছে। কম্পিউটার লিভ লিভ হয়ে হয়ে গেল। গেছে। ভাই যারা লোকাল ছেলে তারা চল ল্যাবে গিয়ে করে আসি, চলো চ চ। এক্সপেক্ট হ্যাঁ আমি যাবো, চ আমি করে ফ্রি আসি। থাকলেও যাবো। রোহিত গিয়ে ওখানে ব্লক করবে আর আমরা ওখানে দেখবো। হ্যাঁ করে দেবে। হ্যাঁ, একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, দেখো এবার। আচ্ছা, এটা সিগন্যালের স্টেবিলিটির জন্য আমি স্যাম্পলিং সিগন্যালটাকে একটু চেঞ্জ করেছি। এটা আমি এখন রেখেছি, তোমরা রিডিং নিয়েছিলে 8 কিলোহার্টজ, তাই তো? ওটা চেঞ্জ করে আমি এখানে রেখেছি 6.6 কিলোহার্টজ। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা লেখো 6.6 কিলোহার্টজ। ঠিক আছে? তাহলে দেখো এই যে ইনার ফ্রিকোয়েন্সিটা, এটা তো স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে এটা 6.6 দিয়ে আসার কথা বা তার কাছাকাছি আসার কথা। ম্যাম টি অন প্লাস টি অফটা কত? হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি ধরো। T1 হচ্ছে তোমার 2 স্মল ডিভিশন গেছে, তাহলে 1 বিগ ডিভিশন ইজ 0.2 মিলিসেকেন্ড, so 1 small division is 0.04। 5.04, so 2 small division is 0.08, 0.08। T1 হচ্ছে 0.08 millisecond and T off also 0.08 millisecond, that means 0.16 millisecond. Total time period is 0.16 millisecond. তাই তো? ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম 6.25 কিলোহার্টজ। 6.25. I have given 6.6. It is coming 6.25. Okay. So it is the sampling signal. And how much is the outer frequency? Total envelope frequency? It is 5 big divisions are there. তাহলে 1 হবে। 1 minute. হ্যাঁ ম্যাম তাহলে 1। 5 big divisions means 1. 1 millisecond. No, 1 millisecond তো হওয়ার কথা নয়, দাঁড়া। হ্যাঁ 1 millisecond. So your message signal is 1 millisecond means frequency is 1 kilohertz. Okay. So you have given your message signal 1 kilohertz. So this frequency is 1 kilohertz. And the inner frequency is 6.25 kilohertz. Right? ম্যাম আরেকবার বলুন। The outer frequency. The total envelope frequency কত? 1 kilohertz. এইগুলো তোমাদের ছবিতে দেখাতে হবে, যখন পিকচারটা ড্র করবে তখন দেখাতে হবে, ছবিটা ঠিক করে আঁকতে হবে, ওই জন্য আমাদের রিডিং গুলো নেওয়া করাচ্ছে। এই যে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা বড় আউটার ফ্রিকোয়েন্সি, that is 1 kilohertz, and the inner frequency, that is square wave frequency,
that you will get 6.25, right? Yes, ma'am. Note down this. So this is sampled signal, the first output. Now I connect the capacitor in the circuit. Wait, please, huh? I am setting the output. Sample and hold out. ওকে ম্যাম। হয়ে গেছে মনে হয়। একটু লাল দিলাম।
See, this is sample and hold output. Okay. The capacitor is charged and discharged. Note the curve minutely. See the capacitor charging and discharging curve is there. Okay. And the baseline is off. In the sample output, you have got this type of output. And then in the sample and hold circuit, these are the off. The capacitor is charging, again discharging, again charging and then discharging. So these lines are off. These lines are off. The value of the capacitor is taken such that the baseline, this discharging will not reach to the baseline, up to the baseline. Okay. So this type of output you will get. So draw this output, sample and hold output. This is the second output. And here also the amplitude is same, that is 2 volt peak to peak. And the frequency is like the message signal, that is 1 kilohertz. Okay. Now the output frequencies, sample and hold output frequency is 1 kilohertz and amplitude is 2 volt peak to peak. Have you drawn it? Will I move to the next circuit? কেউ কোনো রেসপন্স দিচ্ছ না কেন? হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, ma'am. ড্র করছো? আমি পরের সার্কিটে যাব, পরের আউটপুটে। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ Okay. Yeah. So this is the sample signal and sample and hold signal. Next I move to the reconstruction signal. Okay. The message will be reconstructed. That is analog signal is reconstructed in the reconstruction signal. In the sampling signal, the message signal is digitized by the square wave. I think you have already studied the sampling theory. Have you studied that in the theory class? Yes, ma'am. Okay. So what is happening? The message signal, that is analog signal, is digitized by the sampling signal, that is one squared signal. Okay. Then now I will move to the reconstruction circuit where the sampled and hold signal will be reconstructed. The output of the sampling signal, sample and hold output, will connect to the input of the sampling signal, reconstruction signal. This is a reconstruction signal.
See in the input, there is sample and hold output. That is from the first output of the first circuit, I will connect the input of the reconstruction circuit. Okay. See, this is the reconstruction signal output. Draw the reconstruction output, reconstructed output. See, this is similar to the message signal. Some ripples are there. If we increase the sampling frequency, the ripple will be lower. Okay. The amplitude is different. The volt per division now is kept at 0.5 volt, and here the output voltage is, there are two big division and two small division. Two big division and two small division. So how much is the voltage? Volt per 220. kept at 0.5 volt. 1.2. 1.2, yes. The voltage is 1.2. That is, in the message signal, original message signal, you have given 2 volt peak to peak, but in the reconstructed signal, the voltage is lower than that. It is 1.2 volt. Note this voltage, but the frequency will be same. 5 big divisions is there in one cycle, and time per division is 0.2. That means 1 millisecond is the time period. So frequency is 1 kilohertz. 1 kilohertz. So frequency is same, but the voltage is lower. Okay, in the reconstruction signal. Reconstruction circuit actually the RC filter. It is only the RC filter. The value of the R and C are chosen so that it will recover the message signal. Have you drawn that? Yes, ma'am. Okay. Now I will increase the sampling signal. See that it will be lower. Now the sampling signal is 6.6. I will increase it. See, I have kept it 15 kilohertz. Can you see the change in the reconstruction signal? Yes, ma'am. The ripple Yes, is ma'am. very less. Yes, ma'am. Okay. So, যত আমরা স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়াবো, রিপেলটা তত কমে যাবে। And one thing I have not mentioned, that the sampling frequency, that is Fs, must be kept greater than 2 FM. FM means message signal. The sampling frequency must be at least double of the message signal. Okay.
For the proper output, the sampling signal must be double of the message signal. So you have noted 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 input and 5 output. Have you noted down? Yes or no? ম্যাম আরেকবার বলুন কি বললেন? দুটো ইনপুট সিগন্যাল নোট ডাউন করেছো, মেসেজ সিগন্যাল, স্যাম্পলিং সিগন্যাল। Observation there are two input signals, message signal and sampling signal. Both the frequency and voltage of those signals, and for the sampled output, sample and hold output, and reconstructed output. 3 outputs are there. 5 observations are there. সবগুলো নোট ডাউন করলে? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, যেভাবে আমি বললাম সেইভাবে ছবিগুলো ড্র করতে হবে। ফ্রিকোয়েন্সি গুলো স্যাম্পল সিগনালে স্যাম্পলিং গুলো দেখিয়ে কি রকম স্যাম্পল আছে, যেভাবে আমি বললাম সেগুলো ড্র করে রাখো। তোমাদের ফাইনাল কপিতে ওগুলো পার্টিকুলার কেমন ভাবে ওয়েভফর্মটা ড্র করতে হবে। ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এই সার্কিটটা তোমরা একবার সিমুলেটরে ট্রাই করবে। ইউ উইল ট্রাই দিস সার্কিট ইন দ্য সিমুলেটর ফর ইওর ওন ইন্টারেস্ট, then it will be clear to you. ওকে ম্যাম। ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, এইটার আর কোনো কিছু কারোর কিছু প্রবলেম আছে? এনি প্রবলেম টু ইউ? কারো কিছু জানার আছে? না অসিলোস্কোপ মোটামুটি বুঝেছো সবাই? ম্যাম মাঝখানে আমরা ওই স্যাম্পলিং যে ফ্রিকোয়েন্সিটা ছিল ওটা 8 কিলোহার্টজ থেকে 6.6 এ কেন নিয়ে এসেছিলাম? ওটা যদি ওটা আউটপুটটা স্টেডি হচ্ছিল না। আউটপুটটা অসিলোস্কোপে স্টেডি না করলে তো রিডিং নেওয়া যাবে না। এবার সব ফ্রিকোয়েন্সিতে আউটপুট স্টেডি হয় না। তোমাকে আউটপুটটা স্টেডি করার জন্য অসিলোস্কোপটাকে সেট করতে হয়। তোমরা যখন ল্যাবে করবে, ল্যাবে যখন আসবে তখন দেখতে পাবে অসিলোস্কোপ টাইম পার ডিভিশন, ভোল্ট পার ডিভিশন, ওখানে আরো অনেক নব আছে। নবগুলোর ফাংশন তো তোমরা জানো না, এখানে এই অনলাইন ক্লাসে বলা সম্ভব না। তোমরা যখন ল্যাবে আসবে শিখবে কিভাবে টিউন করতে হয়। ঠিক আছে? ওই জন্য ওই যে মাল্টিপল অফ 1.1 এর বুঝি ইয়ে হলে একটু স্টেবল হয় না ম্যাম? হ্যাঁ বলো। বলছি যে মাল্টিপল অফ 1.1 যদি হয় মানে 6.6 বা 7.7 তাহলে একটু বুঝি স্টেবল পাওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের অ্যাকচুয়ালি পার্টিকুলারলি এখানে তোমার সামান্য ধরো 100 হার্টজ বা 200 হার্টজ, 10 হার্টজ এরকম এতেও মানে খুব অল্প ডিফারেন্সেও আমার স্টেডি হতে পারে, আবার অনেকটা ভ্যারিয়েশনও হতে পারে। ঠিক আছে? আমি জাস্ট ওটাকে স্টেবল করার জন্য এটা করলাম। আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি যখন 6 কিলো হার্টজ রেখেছিলাম, 8 কিলো হার্টজ রেখেছিলাম কিরকম আউটপুট আসছিল, দাঁড়া। This type of output is coming at 8 kilohertz. তাহলে এটা তো স্টেডি হচ্ছে না, এটাকে আমার স্টেডি করতে হবে। সেই জন্য আমি ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু এদিক ওদিক করলাম। প্লাস তোমাদের ডিসপ্লেতে যাতে ঠিকভাবে তোমরা সিগন্যালটা দেখতে পারো, সো দ্যাট ডিসপ্লে ইজ ভেরি গুড টু নোট ডাউন দ্য রিডিংস। ফর দিস রিজন I have changed the frequency. দেখো 6.5 করেছি, ডিসপ্লেটা স্টেডি হয়ে গেল।
বোঝা গেল কেন আমি চেঞ্জ করলাম? ইয়েস ম্যাম। এবার ধরো তোমার ডিসপ্লেটা ভোল্টেজ রিডিং নিতে অসুবিধা হচ্ছে, তখন ভোল্ট বা ডিভিশন নাবটাকে আমি বাড়াতে কমাতে পারি এইভাবে। তাতে কিন্তু ভোল্টেজের রিডিংটা চেঞ্জ হবে না, পার ডিভিশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রিডটাও চেঞ্জ হবে, কিন্তু ভোল্টেজ সেম থাকবে। ঠিক আছে? সিমিলারলি টাইম পার ডিভিশনটাকেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি, বাড়াতে কমাতে পারি, জাস্ট আমাদের রিডিং নেওয়ার সুবিধার জন্য। কিন্তু ভোল্ট পার ডিভিশন বা টাইম পার ডিভিশন নাও চেঞ্জ করলে ভোল্টেজ বা ফ্রিকোয়েন্সির কোনো চেঞ্জ হয় না, জাস্ট তোমার গ্রিডের চেঞ্জ হয়, গ্রিডটা কম বেশি হয় এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট গ্রিড ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য রিডিংস। ম্যাম হ্যাঁ, বলছি যে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনি বলেছিলেন যে এই ক্ষেত্রে আমরা 4টে গ্রিড পাচ্ছি, তার মানে বেস লাইনের ওপরে পিক অব্দি 2টো গ্রিড আর বেস লাইনের নিচে পিক অব্দি 2টো, তাই টোটালে 4টে গ্রিড। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, আর কারোর কোনো কোয়ারি আছে? নেক্সট ডে আমরা করব বিডব্লিউএম। নেক্সট ডে আমি দেখি এটা কলেজে এসে করাবো না সিমুলেটরে করাবো, আমি যেটা বলে দেবো। আশা করছি কলেজে এসে করার প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে এখানে একটু সেট আপের অভাব আছে, আমি যদি সেট আপ করতে পারি তাহলে কলেজেই করাবো। আর বেটার হয় আমি যদি কলেজে এসে করাই তোমাদের দেখিয়ে, তোমরা নিজেরা রিডিং নিতে পারবে, প্লাস তোমরা যদি সিমুলেটরে করো তাহলে তোমাদের মানে সিমুলেটরে করলে নিজেরা করতে পারবে, এখানে তো নিজেরা করতে পারছো না, সার্কিটটা করে নিজেরা আউটপুটটা বার করতে পারবে, দুভাবেই করলে বেটার হয়। আর এর মধ্যে যদি কলেজ তোমাদের জন্য অ্যালাউ করে আসতে তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ম্যাম আমাদের কিছু মিটিং হয়েছে কলেজ খোলা নিয়ে, কলেজে। হ্যাঁ বলো। বলছি যে কলেজ খোলা নিয়ে কিছু মিটিং হয়েছে, মানে কবে খুলবে বা কবে আসতে বলবে? কোনো সেইভাবে হয়নি, মানে এখনো কনফিউশন আছে, কারণ হোস্টেল খোলা নিয়ে একটা কনফিউশন তৈরি হচ্ছে, হোস্টেল গুলো যেহেতু স্যানিটাইজ করা হয়নি এখনো, তারপরে তোমরা হয়তো সবাই এখনো ভ্যাকসিনেটেড নও, এটা বোধহয় বলা হয়েছে জানানোর জন্য। তোমাদের কি কোনো ইন্টিমেশন দেয়া হয়েছে? আমাদের কাছে তো একটা ফর্ম নেওয়া হয়েছে যে মানে কে কে ডোজ নিয়েছে, কটা করে ডোজ নিয়েছে, এরকম একটা ফর্ম জাস্ট নেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে, ভ্যাকসিন নেওয়া হয়েছে কি? হ্যাঁ সবারই, সবারই হয়ে গেছে। সেকেন্ড ডোজই ডোজও হয়ে গেছে, দুটো না হলে ফার্স্ট ডোজ সবারই মোটামুটি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওইগুলো আসলে কিছু ফর্মালিটিস তো আছে, কারণ বুঝতেই পারছো একটা রিস্কের ব্যাপার আছে, তুলে দিলে তো খুলে দেওয়াই যায়, কিন্তু আজকে প্রিন্সিপাল স্যারের মিটিং আছে ওই বর্ধমান এর সাথে, ওই ডিপার্টমেন্টের সাথে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে, তো ওরম ডেটা কালেক্ট করে আজকে মিটিং ছিল, জানি না কখন হয়েছে। তো সেই অনুযায়ী ভ্যাকসিনেশন আর স্যানিটাইজেশনটা নেক্সট উইকের মধ্যে হয়ে গেলে তারপর খোলা হবে, মানে যেরকম শুনছি। হ্যাঁ দেখা যাক মিটিং এ কি ঠিক হয়, এখনো তো আমি কিছু পাইনি মিটিং এর নোটিশ, কিছু মানে রেজাল্ট হলো কিছু পাইনি। ঠিক আছে, এইভাবেই চলুক এখন আপাতত, যতদিন না খোলে আমি এইভাবে করাবো। আমি সম্ভবত কলেজ থেকেই করাবো তোমাদের এই অসিলোস্কোপ দেখিয়ে, তাহলে তোমরা মোটামুটি অসিলোস্কোপের রিডিং গুলো মোটামুটি আগে থাকতে একটু জেনে যাবে। আর প্যারালালি তোমরা সিমুলেটারেও এগুলো সার্কিট গুলো একটু করে নিজেরা দেখবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর তাতে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলতে পারো, কল করতে পারো। ওকে ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। 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 ওকে ওকে। ট্রেন দিতে হবে দিচ্ছে তো। সময় শোনা যাচ্ছে না। ভাই যারা লোকাল আছিস তারা চলে যায় কলেজে ল্যাবে, ভিডিও বানিয়ে
ঢুকতে দেবে না বোধ না না কার ডিএসএলআর ক্যামেরা আছে রে? না না অ্যালাবার্ট কার ডিএসএলআর ক্যামেরা কার ডিএসএলআর ক্যামেরা আছে সে চলে যায় ইউটিউবে লাইভ হয়ে যাবে ভালো দেখা যাবে বড় রোহিত আরে ওইটা বেসিক্যালি কি বলতো, যে কোনো ফোন দিয়ে হবে আইএসওটাকে কমিয়ে দিলেই গ্রিড লাইন গুলো পরিষ্কার বোঝা যাবে, বাট গুগল মিটে তো ক্যামেরা ওইসব কিছু করা যায় না না। ক্যামেরা মানে ক্যামেরা এর থেকে যে পারমিতা ম্যাম আগে ভিডিও বানিয়ে দিত সেগুলো তবু বোঝা যেত। হ্যাঁ হ্যাঁ কিছুই না, ক্যামেরা আইএসওটাকে কমিয়ে দিলে ফোনের চালিয়ে বোঝা যাবে গ্রিড লাইন। আর অমিতা ম্যানেজমেন্ট আবার তোর ল্যাব প্রবলেম হলো, ওইভাবে তো অসিলোস্কোপ দেখায়।